Avant de commencer, je vous invite à faire un geste simple mais significatif, pendant que vous écoutez ce message, laissez un commentaire si indices en indiquant d'où vous nous regardez dans le monde, c'est un beau rappel de la manière dont ce message de foi et de night p. Franchir les cœurs, et travers les pays, les cultures et les générations, dans un monde rempli de désordre, ou les éprouves du quotidien s'estendent souvent jusqu'à la nuit. La Pape Léon XIV nouveau guide de l'Église catholique propose une pratique spirituelle profonde pour sanctifier l'heure sacrée du repos. Ilula 8 Mai 2025 Apres la décise du Pape François, la Pape Léon XIV, est reconnu pour son exceptionnelle sensibilité spirituelle dans even qui lui permet de discerner les influences invisibles guidant le cheminement de l'homme. Enseignements sur l'invocation de l'Esprit Saint avant de dormir sont une lumière précieuse pour les fidèles, les aidant à transformer leurs nuits ordinaires en rencontres divines. Le Pape Léon XIV enseigne que le sommeil n'est pas seulement un besoin physique est un don sacré de Dieu, un moment où l'âme est particulièrement réceptive à la présence divine. Mais il avertit aussi que l'ennemi raide dans l'obscurité, cherchant à troubler ce dans avec la peur, l'anxiété et la pression spirituelle pour y faire face. Il recommande 4 prières essentielles à l'Esprit Saint: gratitude, confession, protection et orientation. Chacun est fondé sur les Écritures et enrichi par sa sagesse spirituelle profonde. Ces prières ne sont pas de simples paroles si sont des actes de foi qui appellent les anges, chassant les ténèbres et apportant piété, acute cœur et acute aujourd, single quotes, oui. Nous allons explorer plus en détail les enseignements du Pape Léon XIV, en découvrant les fondements bibliques, la portée spirituelle et le pouvoir transformateur de ces prières. Si vous êtes touché par la sagesse de ce saint pontife, vous pouvez affirmer dans votre que partager autour de vous, guide mon chemin Pape Léon XIV, unisons nous dans la prière demandant au Seigneur de bannir les foyers du monde entier avec sa paix et sa grâce. Entrons maintenant au cœur de cette pratique sacrée. Découvrant comment accueillir l'Esprit Saint avant le sommeil pour renouveler votre repos et vu rapprocher de l'amour éternel de Dieu, tout déborde, le Pape Léon XIV partage. Une courte histoire pleine d'espoir. Il s'agit de l'un, une enseignante madrilène, qui raconte son expérience à un groupe de pèlerins au Vatican. Pendant plusieurs mois, Elena souffrait d'insomnie et de rêves troublants qui la sainte épousée et spirituellement vide. Bien qu'elle assistait régulièrement à la messe, elle se sentait de plus en plus éloignée de Dieu chaque soir. Inspirée par un livre résumant les enseignements du Pape Léon XIV, elle commence à réciter 4 prières spécifiques à l'Esprit Saint avant de dormir. Cette nuit-là même, une paix douce et remplie sa chambre comme si un voile de calme s'était posé sur elle. À la fin de la semaine, ces rêves sans pauses du chaos à des visions de jardins paisibles et elle s'est réveillée chaque matin avec un sentiment renouvelé de la présence de Dieu. L'histoire de l'Église s'est rapidement répandue dans une communauté inspirant de nombreuses personnes à suivre cette pratique, transformant leurs nuits en moments de renouveau. En des instants de communion, s'écrit le Pape,
Leola Cortés, recano por esa profond comprehension, de realities spirituelles insane, cula somel est uni benediction divine un pas sacri doni par Dieu pour renouveler, la cores, l'esprit et l'âme, and say refrain, O Psalm 127-2 quieted, il accord, les somel et so qu'il aime. Il souligne que la repose est un signe de la bonveillance, de dien moment au l'an passé, relire pasablement et sans critère, dans ses écrits il décrète la somel comme un sanctuaire sacré, un espace où les distractions du monde s'effacent, laissant place à un cœur réceptif, aux murmures divins. Toutefois, le pape avertit que la nuit peut devenir un champ de bataille spirituelle. Il emploie une image frappante, la diable est comme un chien en rage attaché à une chaîne restia de ses portes. Il prévient que l'ennemi tente de voler dans ses cœurs par la peur, l'inquiétude et les rêves troublants, l'esprit saint consolateur soutient et guidest, l'allée divine qui transforme la somel en une forteresse de paix grace. A quarter priors specifics, gratitude, confession, protection, et orientation. Le pape invite les fidèles à renforcer leur repos nocturne and instaurant une atmosphere spirituelle au règne la présence de Dieu ses prières. Dit-il, vont au-delà du rituel. Ce sont des actes relationnels, qui coulent l'esprit saint dans le cœur et la foi. Elles alignent l'âme sur la volonté de Dieu, appelant la protection angélique et ouvrant la voie et la communication divine. Grâce à cette pratique, les croyants peuvent réapproprier la nuit comme un moment de renouveau spirituel. Les fardeaux sont allégés, la paix restaurée et les desseins de Dieu révèlent les enseignements du pape, saint racines dans des siècles de tradition, catholique et saint-nourris, par ses propres expériences de discernement spirituel, qui en fait une pratique précieuse. Pour les croyants, des single quotes, des single quotes, huidat la première prière qui recommande. La Pape Léon XIV est celle de la gratitude. Il encourage les fidèles à dire, merci Esprit Saint d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci pour ton amour, ta protection et ta direction. Cet acte de reconnaissance explique-t-il une cal spirituel qui attire la présence de Dieu et harmonise le cœur avec la grâce divine. Le Psalm 102:4 confirme cette vérité en 13 dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Révélant que la gratitude est l'entrée vers la présence divine. Le pape raconte une histoire touchant de son époque en tant que cardinal. Lorsqu'il a soutenu un paquet de Naples souffrant de noise sans sommeil, hantis par la peur. La vida CTOM était marquée par la difficult excès, noise par langue. Après avoir appris à commencer chaque nuit par un remerciement, il a vécu un changement profond. C'était comme si le ciel s'ouvrait, dit-il d'écrivain, ses chambres bénies de lumière, et son cœur rempli de paix. Le Pape Léon XIV explique que la gratitude attire les anges, comme la confirme le Psalm 22:3, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La gratitude, insiste ligne dépend pas d'une journée parfaite, mais dans l'épreuve. Remercier l'esprit saint pour sa présence détourne l'attention des problèmes et la tourne vers la faillite DDIEU. Il reporte aussi la témoignage d'une veuve de Rome qui après la perte de son mari a commencé à remercier chaque nuit l'Esprit Saint pour sa consolation. Avec le temps et pinces douce, et son sommeil est devenu une source de force. Cette pratique insinue l'atmosphère spirituelle reprochante, le ciel est exultant,
La gloire de Dians le monde invisible, la gratitude est uniforme, d'adoration remplie de puissance divine. In remerciant l'Esprit Saint, vous reconnaissez son gouffre invisible qui guide votre vie. Des étapes qui vous prodigent du mal et menant, des combats que vous n'y pesfaiez Peter jamais. Imaginez des anges se ressemblant alors que vos prières montent témoignage de la joie de Dieu face votre foi. La pape raconte les d'un pèlerin de l'ordre qui, après avoir adopté cette prière, a eu une vision de lumière angélique entrant son liton, signé de la réponse du ciel et sa gratitude. Cet acte de remerciement apporte non seulement la paix, mais prépare aussi le cœur à une communion plus profonde avec Dieu. La paix compare thela à l'histoire biblique des Israélites loin d'Ora avant le combat dans une confiance totale. En sa victoire, en communiquant la nuit par la gratitude, vous alignez votre âme avec la volonté divine, créant une base spirituelle pour les prières suivantes. Et cette pratique, selon la paix, est un puissant remède contre la négativité du monde, transformant le repos en une rencontre sacrée avec dieu.la duhim invocation est, celle de la confession et l'abandon. La Pape Léon XIV invite les fidèles à prier, Esprit Saint, pardonne-moi pour toute manière dont j'étais triste. Aujourd'hui, par mes paroles, mes pensées, mes actes, purifie mon corps et rends le pur, vendis sur one 129 Quaishur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, et just pour nous les pardonner, et nous purifier de toute iniquité. Cette prière devient un acte d'humilité qui rétablit la connexion avec Dieu. La pape partage l'histoire d'une jeune mère de Florence, accablée par la culpabilité des paroles prononcées sous la colère. Son sommeil était perturbé. Jusqu'à si qu'elle commence à confesser ses fautes chaque soir et l'Esprit Saint, c'était comme si des chaînes se présentaient en parlant de la paix qui envahit son repos. La Pape Léon XIV explique que la confession n'est pas un fardeau, mais une libération éliminant la culpabilité. La honte et les barrières spirituelles au fil de la journée. Il cite le passage de Luc les pipes de Jesus de ses larmes, confession apportant pardon et paix. Ses blessures est devenu un témoignage de la miséricorde divine. De la même manière, la pape enseigne que la confession et l'Esprit Saint réinitialisent l'âme replicante, la lourdeur par la clarté, et la brute du monde par la paix divine. Dans le monde spirituel, les sons se réjouissent, alors que les fardeaux du regret s'enlèvent et que l'âme est renouvelée. L'abandon selon la paix est une expression de confiance en l'amour infini de Dieu, en dépassant vos fautes et vos fardeaux, vous permettez à l'Esprit Saint de guérir les parties les plus profondes de votre être. Il se souvient d'un pèlerinage à Assise, où un homme rang par le ressentiment depuis des années a commencé cette pratique. En quelques semaines, son cœur est adouci et son sommeil est devenu une source de garrison. La pape raconte aussi l'histoire d'un enseignant de Lisbonne qui, après avoir confessé son orgueil, fit des rêves de réconciliation et des relations restaurées. Cette prière enseigne-t-il prépare l'âme à recevoir les bénédictions divines, transformant la repose en un moment de renouvellement spirituel. Il compare thela à le nettoyage du temple,
O Jesus, irrétabli, la santé donne-nous destinée, l'adoration de la même manière, ses confesseurs et l'Esprit Saint purifie le cœur. En faisant un sanctuaire pour la présence de Dieu, cet acte dépendant opportunant seulement la paix intérieure, mais permet aussi aux croyants de vivre avec un but plus profond et une liberté renforcée en s'appuyant sur la miséricorde divine pour se renouveler chaque nuit. Elle sempre porte sur la protection divine. Le Pape Léon le captif enseigne, Esprit Saint, protège mes pensées, mon corps et mon corps cette nuit, interne-moi de tes anger et éloigne de danger. Cette prière s'inspire du Psalm 91-11. Il donnera ordre et ses anger de te garder dans toutes tes voies. Le Pape explique la nuit pas être un champ de bataille spirituel au service en paix, angoisse et oppression. Il raconte l'histoire d'un séminariste de Palma tourmenté par des cauchemars après avoir intégré cette prière et sa routine. Il témoigne avoir vu des anges posts à chaque coin de sa chambre, leurs elles forment un bouclier de lumière. Le Pape Léon le capturant explique que cette prière active une protection spirituelle. Des anger saint envoys pour défendre non seulement le corps mais aussi l'esprit, et le corps contre la détresse mentale, et les addicts spirituels. Avec autorité sur ces armées angéliques, l'Esprit Saint garantit que rien n'est pas prévaloir contre vous. Il raconte un événement survenu au Vatican. Un visiteur avait apporté un livre de prières. Ressentant un malaise spirituel, le Pape recommanda de s'en débarrasser. Il s'y repart la suite que le livre avait été utilisé dans des pratiques cet. Exemple illustre l'importance de la vigilance spirituelle, surtout la nuit. Un autre témoignage provient d'une famille de Naples qui, après avoir pris pour la protection divine, a constaté la disparition d'étranges phénomènes chez elle, qu'elle attribue à la présence protectrice de l'Esprit Saint. Cette invocation ne se limite donc pas demande de sécurité. Elle transforme l'espace en refuge spirituel. La Pape compare-t-elle à la protection offerte aux Israélites lors de l'Exode, ou la présence de Dieu les protéger du danger. De la même manière, votre chambre devient une forteresse gardée par l'Esprit Saint et ses anges au Père. Doute et attaques spirituelles ne peuvent pénétrer. Il évoque aussi l'expérience d'une infirmière de Barcelone qui, malgré un travail trop stressant, s'est mise à réciter cette priorité, a commencé à dormir paisiblement, se révélant pleine d'énergie. Le Pape enseigne que cette prière attire la présence de Dieu, établissant une frontière spirituelle au-sous la paix divine. Il s'appuie sur les psaumes. O Dieu est présenté comme refuge et forteresse en priant pour la protection. Vous embrassez cette promesse, convaincu que l'Esprit Saint et ses anges veillent sur vous. Vous enveloppant de son amour et de ses forces inébranlables, cette habitude transforme la nuit en havre de paix, où l'âme repose en sécurité. Dans les bras de Dieu. La dernière invocation appelle recevoir la guidance divine et traverse les rays. Le Pape Léon le contours encourage les croyants à prier Esprit Saint, parle-moi pendant mon sommeil, révèle-moi ta volonté et dirige mes pas pour demain et les jours à venir. Inspiré de Jules 2:28, vos veillers orient des songes, vos yeux gens des visions. Cette prière invite la voix de Dieu dans le silence de la nuit.
Le Pape insane Q les raves, sant un espace sacre, o l'esprit saint, transmet sagesse, direction, et espoir. Il partage, le témoignage d'une marchand des Milan confronté, et une décision de faire crucial, incertain de la direction a. Prender il comenca, et reciter, cette prière chaque nuit une nuit, il rava d'un chemin, dégage et traverse une mer agitée, et se révéla avec une paix et une clarté profonde. Un sentiment de direction. La décision qu'il prédomina est un succès, inattendu qu'il attribuera à une guidance divine. Le Pape Léon XIV explique que l'Esprit Saint utilise les rêves pour semer la sagesse offrir du ou fournir des directives claires comme de l'Est, illustre dans les vies de Joseph et de Daniel. Il cite les visions de Daniel qui apporteront de la clarté en période d'incertitude pour illusions des rêves divins, dont il se remémore un moment de ses débuts en tant que prêteur ou un rêve laida et résoudre une situation pastoral délicate lamented et aggrave compassion. Il partage aussi le témoignage d'un étudiante de Florence, accablé par la pression scolaire, et pour avoir commencé et reciter cette prière, elle fait des rêves qui revivront, et ses confiances, selon le Pape. Cette prière aligne le curseur, les desseins de Dieu, rendant l'esprit plus réceptif, et ses volontés. Il raconte l'histoire d'une infirmière de Buenos Aires qui, en pleine crise personnelle, adopta cette pratique. Ses rêves lui apporteront des messages d'espérance, la donner affronter les épreuves avec une force nouvelle. Le Pape insiste sur le fait que la guidance de l'Esprit Saint n'y s'arrête pas avec la nuit. Elle continue à traverser les rêves pour orienter la vie du fidèle. Il invoque un fermier de Toscane, indécisabilité de vendre ses terres, et pour avoir pris cette invocation, il rava d'une récolte abondante, qui la poussa à garder son terrain une décision qui s'y avra bénéfique car assez firme prospéra. Selon le Pape, cette pratique transforme le sommeil en une période de communication divine, préparant les croyants à marcher dans la volonté de Dieu, que s'y soit par un sentiment de paix, un verset significatif ou une vision claire, de une parler, ce qui la Church offrant, une direction pour l'avenir, les enseignements du Pape Léon XIV sur les quatre prières, gratitude, confession, protection, et guidance formant une discipline spirituelle complete qui fait du repos une expérience sacrée. Chaque prière complète la précédente créant un rythme qui invite l'Esprit Saint à chasser les ténèbres et aligne l'âme sur les desseins divins. Ces recettes personnelles, tout comme ceux de nombreux croyants, témoignent de la force de cette pratique. Prenons l'exemple d'une famille de Santiago au Chile qui adopta ces prières pendant une période de difficultés financières et de tensions familiales. Chaque nuit ils se rassemblaient pour remercier l'Esprit Saint. Avoir leurs pères demande protection et direction. Pelle et Pève, leur foyer autrefois tendu devant un havre de paix. Leurs rêves leur apporteront de la clarté et les aideront à faire des choix rétablissant leur stabilité. L'expérience de cette famille reflète celle de nombreux autres fidèles ayant suivi les enseignements du Pape Léon le Catholique. Il évoque aussi une jeune artiste de Paris confrontée à un blocage créatif et au doute de soi. Grâce à ses prières nocturnes, elle commence à rêver d'idées inspirantes, qui mènent à une percée dans son travail. Un autre témoin vient d'un homme d'affaires à Lisbonne confronté à des dilemmes éthiques.
Apers of war integri set prières dans essai routine. Il trouve des réponses claires dans ses rêves. Si qui lamina et prendre des décisions en accord avec sa foi. Ses récits soulignent l'impact, plus large de cette habitude. El renouveau, non seulement la repose, mais elle donne aux croyants la force de vivre les desseins de Dieu avec clarté et joie. La Pape souligne que ses prières. TRAVAILLENT ensemble pour créer un environment spirituel où la gratitude ouvre le cœur. La confession purifie l'âme, la protection garde l'esprit, la guidance éclaire la chemin. Cette approche globale insanity transforme. La nuit en un temps de renouvellement divin, préparant les croyants et accomplir la mission de Dieu. Pour intégrer pleinement les enseignements du Pape Léon XIV, les fidèles sont encouragés à reciter ses prières avec intention et foi. Le Pape se garde d'établir un rituel nocturne. Trouve un android.com, allumer une bougie ou placer un crucifix, approximer et prononcer les prières avec sincérité. Il recommande également de tenir un journal afin de noter les rêves. Aux inspirations ricas car ceci peuvent révéler la direction de Dieu avec le temps. Il insiste sur l'importance de la régularité, affirmant que les bénéfices spirituels grandissent avec la pratique continue. Pour ce qui débutant, il conseille de commencer par la gratitude, car elle prépare le corps à accueillir la présence de l'Esprit Saint. Au fil du temps, les autres prières peuvent être ajoutées, chacun devenant une expression notre. DFOI. Il partage le témoignage d'un retraité de civil qui, en tenant un journal de ses rêves et identifie des thèmes récurrents, author du pardon, menant à la réconciliation avec des membres de la famille. Le Pape encourage oser la pratique communautaire sagrante. Aux familles ou groupes de prière d'inclure ses prières dans leur dévotion commune. Il évoque une paroles de valence qui intègre cette pratique dans ses prières du soir, constituant ensuite un renouveau du night et de vitalité spirituelle. Cette approche collective selon lui renforce la puissance de la prière en créant un sanctuaire commun de paix. Le Pape Léon XIV, fort de assez profonde compréhension spirituelle, reconnaît que commencer cette pratique invite les saints avant la soumelle pas représenter un défi pour certains, incluant la doute, la distraction, résistance intérieure. Il invite les fidèles à affronter ces obstacles avec une foi ferme, prenant pour exemple la vue persévérante de Luc 18. Dans la ténacité, lui valide justice d'un juge injuste. Il enseigne que la constance dans la prière reflète ces modèles. Biblique assurant que Dieu, parfaitement juste et aimant répondra à leur fidélité par une grâce abondante. Il insiste sur le fait que ces défis ne sont pas des échecs, mais des occasions de renforcer la confiance dans le pouvoir transformateur de Dieu. Pour ceux qui doutent, le Pape Léon XIV offre une exhortation compétissante mais ferme, tester cette pratique avec un cœur ouvert. Il raconte l'histoire de Giovanni, un sceptique de Turin, qui au départ considérait ces prières comme de simples rituels. En tant que professeur d'université habitué à l'analyse logique, Giovanni se méfia de toute pratique perque comme superstitious. Encouragé par un ami, il commença à prier chaque soir l'Esprit Saint, en commençant simplement par un mot de remerciement. En quelques jours, il ressentit une paix inattendue, inexplicable par la logique.
en quelques semaines, son scepticisme fit place AUN, foi plus profond, et il raconte avoir eu des rêves clairs, la den et résoudre des dilemmes personnels. Le pape explique que la transformation di Giovanni reflète Hébreux 11-6 qui affirme, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui la cherchent sincèrement. Le pape encourage les sceptiques à faire un pas de foi, convaincus que l'Esprit Saint les rejoindra, mais dans leurs doutes la distraction, autre obstacle fréquent, touché souvent so dont l'Esprit est agité ou les journées bien remplies. Le Pape Léon XIV conseille de simplifier la pratique, en se concentrant sur une seule prière pour développer une attention spirituelle. Il raconte l'expérience de Sofia, une mère de 3 enfants à Madrid, dont les journées étaient remplies de tâches ménagères et de travail à temps partiel. Débordée par ses obligations, Sophia avait du mal à maintenir une prière régulière et ses tentatives de dévotion nocturne étaient souvent perturbées par des pensées envieuses. En suivant les conseils du pape, elle commença par la prière de protection, la murmurant doucement en sa langue si simple geste, lui supporta un calme profond, lui permettant de dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois. Petit L ajuda les prières de gratitude, de confession et de guidance, chacun enrichissant son repos et renouvelant son énergie pour ses tâches quotidiennes. L'expérience de Sophia, explique le pape, reflète le psaume 46-10. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Il encourage les personnes distraites à commencer modestement en ayant confiance que l'Esprit Saint les guidera vers une communion plus profonde au fil du temps. Le pape met en garde contre une forme plus intense d'opposition, la résistance spirituelle car des forces adverses peuvent tenter d'interrompre cette pratique sacrée. Il recommande d'invoquer l'intercession de la Vierge Marie, dont la présence maternelle renforce les fidèles faisceaux et proves. Il partage l'histoire de Clara une infirmière de Palma qui est ressentie une forte résistance spirituelle. En débutant les prières, chaque soir, elle éprouvait un poids oppressant et était envahie de doutes et de peurs. En suivant les conseils du pape, Clara commença à reciter le Je vous salue, Marie avant les invocations demandant la protection de Marie. En quelques jours, le poids disparut et son mal devint possible et porteur de lumière spirituelle. Le pape souligne le rôle de Marie dans Jean chapitre 2 au son intercession a conduit au premier miracle de Jésus à Cana, comme preuve de ses capacités à soutenir les croyantes. Il recommande également l'usage des sacraments comme l'eau. Benite un crucifix béni pour renforcer l'environnement spirituel créant un espace propice à l'action de l'Esprit Saint pour aider davantage à surmonter ces défis. Le pape Léon XIV insiste sur l'importance du soutien communautaire. Il partage l'exemple d'un groupe de prière et civil, où les membres se sont engagés à pratiquer les invocations ensemble, partageant également leurs difficultés et leurs progrès, l'ando Matteo en menuiser retrait au vide. Du mal à rester constant à cause de son habitude de regarder la télévision tard le soir, soutenu par le groupe, il remplaça cette routine par la prière, et découvrit rapidement une amélioration de son sommeil et un approfondissement de ses foi. Selon le pape, si soutien mutuel reflète la communauté chrétienne,
primitive decried dans octus 242. O les croyants, se consecrant et l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, il encourage les fidèles à trouver des compagnons de foi dans leur famille, leur paroles, ou de petits groupes pour renforcer leur engagement, le pape aborde également le défi du découragement, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il évoque la parabole du summer dance, Matthieu chapitre 13. O les grains mettent du temps et gourmand pour rappeler que la croissance spirituelle suit souvent un rythme lent mais régulier. Il raconte l'histoire d'Anna, une étudiante de Lisbonne qui s'est sentie frustrée lorsque ses premières prières semblaient sans réponse. En traversant cette déception, elle remarqua peu des changements subtils en calme intérieur, des rêves plus significatifs et une confiance croissante en la présence de Dieu au fil des mois. Ces petites transformations et un profond réveil spirituel incitant Anna et partager cette pratique d'elle. Parmi ses camarades de université, le pape enseignait que la patience, combinée à la foi, permet à l'Esprit Saint d'agir d'une manière qui peut d'abord passer inaperçue, mais qui mène à un pat en renouveau profond au-delà de la transformation personnelle. Le Pape Léon XIV affirme que l'invitation à l'Esprit Saint avant de dormir a un impact plus large touchant les familles, les communautés et même le monde entier. Il voit cette pratique simple comme la pointe de départ d'un réveil spirituel mondial où les fidèles devinent des reflets de la lumière divine, transmettant paix et espérance dans un monde plomb dans l'obscurité. La Pape fait référence à Actus 4:31. O les prières des croyants ont fait trembler la lue oils éteinte, réunies illustrant la capacité de la prière collective à transformer les réalités spirituelles. Il enseigne que ceux qui sanctifient leur sommeil par ces prières participent à un réseau d'événements de grâce qui élève la humanité. Il partage le témoignage inspirant du Père Diego, missionnaire à Bogotá, qui a introduit ces prières dans un village frappé par la pauvreté et les divisions. Les habitants du bord hésitants ont commencé à prier ensemble chaque soir, invitant l'Esprit Saint dans leurs foyers. Avec le temps, la foi s'est revivie, les familles se sont réconciliées, les responsables locaux ont coupé, et un nouveau espoir émerge dans le village. Le Père Diego rapporte que les rêves jouant un rôle essentiel, fournissant des conseils qui ont permis aux habitants de résoudre des problèmes concrets. Le Pape voit la preuve de l'impact communautaire de la prière, rappelant à 662:1, Lève-toi brille, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur s'élève sur toi. CET a fait d'entraînement, systématisé aux familles, où la pratique favorise l'unité et la vitalité spirituelle. Le Pape partage le témoignage de la famille Martinez de Buenos Aires, qui adopte ces prières pendant une période de crise financière et de tension émotionnelle. Chaque soir, les parents adolescents se réunissent pour prier, exprimant gratitude et confession. Cette pratique transforme leur maison, autrefois pleine de conflits, en un sanctuaire de paix. Les enfants ont rapport des rêves, leur apportant de la clarté dans leurs études et leurs relations. Le Pape enseigne que la prière en famille comme on le voit dans la Sainte Famille de Nazareth crée une église domestique habitée par la présence de Dieu et une école plus large. Le Pape Léon XIV imagine cette pratique comme une réponse
et l'obscurite spirituelle de notre époque. Il raconte l'histoire d'une paroisse de Naples, qui intègre ses invocations, dans ses messes du soir, qui conduit à une augmentation de la participation et un renouveau de l'élan missionnaire. Les paroissiens ont ressenti un sens accru de leur mission. Nombreux étincelants qui offrent leur aide aux pauvres et partagent cette pratique avec les communautés voisines. Le pape compare cela à la graine de moutarde dans Matthieu 13:31. O un petit acte de foi devient une grande force pour le royaume de Dieu. Il enseigne que chaque personne qui précise invocations devient une lumière dans l'obscurité participante et un renouvellement mondial de la foi. Le pape souligne aussi la pratique pour guérir les divisions sociales. Il raconte l'histoire d'un effort de réconciliation dans une communauté divisée et Santiago Montier commente un prater et enseigne les prières aux factions opposées, offre et à mesure que les individus trouvent la paix personnelle grâce à leurs dévotions nocturnes, ILSC Saint Montrés plus ouverts au dialogue, qui a conduit et en accord historique rétablissant l'harmonie communautaire. Le pape fait référence à Ephesians 4:2-3, exhortant les croyants à faire tout leur possible pour préserver l'unité de l'esprit par la ligne de la paix, fondement de ce changement profond pour atteindre cet impact mondial. Le pape Léon XIV encourage les fidèles à partager leurs témoignages tissant une étoile de grâce qui motive les autres. Il raconte l'histoire de Maria une retraitée de Valence, qui a publié son expérience de ses prières sur un forum catholique. Son réussite de la fécondante, les invocations ont paix, ses nuits anxieuses est rapidement devenue virale incite des milliers à adopter cette pratique. Le pape enseigne que le partage, comme on le voit dans le témoignage des premiers chrétiens dans Actes 1-8, aide à répandre l'évangile et renforce la mission de l'Église. En fin de compte, la vision du pape est celle d'une Église renouvelée par la simple acte d'inviter l'Esprit Saint dans le repos. Il imagine un monde où chaque maison devient un sanctuaire, chaque nuit une rencontre divine, et chaque croyant un instrument de l'amour, transformateur Dieu en adoptant cette pratique. Les fidèles rejoignent un mouvement mondial de repos, sanctifié, repoussant l'obscurité par la lumière rayonnante de l'esprit, saint la sagesse des peuples. La Cortèse invite les fidèles à considérer la semaine pas comme une faute du jour, mais comme une occasion sacrée d'essai, rapprocher de Dieu invoquant l'Esprit Saint à travers ses 4 prières gratitude, confession, protection et guidance ou créez un espace où les anges valent, la paix règne et la voix de Dieu s'est fait entendre clairement. Votre repos devient le reflet de la promesse de Dieu. Dans Matthieu 11:28, venez et vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En vous préparant à dormir, si soyez les enseignements du Pape Léon. La Cortèse vous guide. Parlez à l'Esprit Saint avec gratitude, abandon et confiance, et invites à sa protection et à sa guidance. Vos nuits seront plus que de reposels, deviendront des moments de rencontre divine où votre âme est renouvelée, votre cœur rempli de paix, et votre esprit prépare pour les desseins de Dieu, que l'Esprit Saint remplisse votre chambre, que ces saints gardent votre repos, et que ces paix transforme votre âme maintenant, et jamais.